Hello everyone. Today we are going to discuss about the components of time series. And what are the different components, or we can also say that the types of time series. So factors that are responsible for bringing out the changes in the time series are called components. Right. So what factors which affects the increase or decrease or changes in the values or variables, right? So those are called components of time series, right? So what are the different types or time series, how it is going to affect with these things we'll discuss one by one. First one is secular trend. It is also called general trends. Second one is seasonal movements. Third one is cyclical movements, and fourth one is irregular fluctuations. So these are the four components of time series. So we'll see one by one. First one, secular trend. So secular trend you can see by with the help of graph, so which is a long term trend. Okay, it is a main component of time series which results from long term effects of socio-economics and political factors. So any socio-economical factors, maybe change in the population or change in the GDP level, export data of a country. So these things normally shows in a long that related to a long data, long time gap. So those data information will be explained with the help of secular trend. So this is a type of tendency which continues to persist for a very long period. Prices or export data example of secular trends, right? Secular trend ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಪಾಲಿಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಬದಲಾವಣೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೋವರ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. So where normally it is used for predicting the behavior of trend. So what type of trend behavior it shows, and studying the influence of seasonal, cyclical and irregular forces of change, right? So what are the effect of certain things, so seasonal changes or a cyclical or a irregular forces, right? How it is going to affect the trend of that particular time series. Number three, forecast the future values based on the past behavior. So that is a common benefit of time series. So in this secular trend you can easily forecast the future, right? And with the help of the previous data. So ಹಿಂದಿನ information ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Number four, compare two variables. So comparison is possible when you have trend, secular trend. So you can easily plot that in the graph, and you can easily compare with the help of graph. Second one, seasonal trend. So seasonal trend, name only suggests that it depending on the season. Okay, during the season, right? Summer season normally sale of ice cream may increase. During rainy season sale of ice cream may decrease, right? So that is a best example for seasonal. Or during the festival season the purchasing, shopping, or the sale of electronic items may change. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಸನಲ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಛತ್ರಿ ಅಥವಾ ರೈನ್ ಕೋಟ್ಗಳ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಬದಲಾವಣೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀಸನಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. These are short term movements occurring in data due to seasonal factors, so considered as a period in which changes occur in a time series with variations in weather or festivals, right? ವೆದರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಬಂದಾಗ, ರೈಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸೀಸನ್ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಸನಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೀಸನ್ಸ್. So benefit is analyze the short term changes in the demand and supply of goods, right? So ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಈಗ ಸೀಸನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಸೀಸನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಅಥವಾ ಲೋವರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸೀಸನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು.
ನಂಬರ್ 2, ಫ್ರೇಮ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀಸನ್ ಟು ಸೀಸನ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೀಸನ್. ರೈಟ್. ನಂಬರ್ 3, make suitable adjustment in the pattern of demand and supply. Right. So during the during the season, certain product may get higher sales. Right. For that purpose, you can do some adjustment for the demand. Right. You can produce more goods and use it for a selling purpose during that particular season, and in the off season you can reduce the supply. Number 4, planning the future operations and projecting the future trends. Right. So future operation, future ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಮುಂದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವು ಏನು ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಡುವ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಡುವ. ರೈಟ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Next, number 3, cyclical movements. So cyclical movements normally depending on the business cycle. Right. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅದರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ರೈಟ್. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ರೈಟ್. ಅದು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಚ್ ಅಟ್ ಅ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅದು ರಿಸೆಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುವಂಥ ರಿಸೆಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಹಾಗೆ ರಿಕವರಿ ಸ್ಟೇಜು ಇರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿದು, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. These are long-term oscillations occurring in a time series. These oscillations are mostly observed in economic data, and periods of such oscillations are generally extended from 5 to 12 years or more. Right. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು. So it can be studied provided the long series measurement free from irregular fluctuations available. Right. So ಇಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು irregular, ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, unexpected. So it can be at any time. So these sudden changes occurring in a time series which are unlikely to be repeated. Right. ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ sometimes called residual or random components. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ರೈಟ್. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಫ್ಲಡ್, ಫೈರ್, ಅರ್ತ್ ವೇಕ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಿಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿ ಕಾರಣ ಏನು? It can be COVID, it can be some other factor, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್. ರೈಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಗೆ, ಇಂಥ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.